হে গাইজ ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। আশা করি সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। তো ড্রেস আপ দেখে বুঝতেই পেরে গেছো আজকে কোনো মেকআপ লুক শ্যুট করতে চলেছি। হ্যাঁ, তোমাদের জন্য আজকে একটা ঈদ মেকআপ লুক ক্রিয়েট করতে চলেছি। আজকের মেকআপ লুকটাকে একটু আলাদা করার চেষ্টা করব। তো চলো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে। আর ভালো লাগলে কি করতে হবে, অবশ্যই একটা লাইক করতে হবে আর কমেন্ট করতে হবে। আর আমার চ্যানেল যারা নতুন এসেছো তারা চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থেকে ছোট সা বেল আইকন সেটাকেও প্রেস করে দেবে। যখনই ভিডিও পোস্ট করি না কেন নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো বেশি বক বক না করে ভিডিও স্টার্ট করা যাক। তো ফেসটাকে আমি ভালো করে আগে ওয়াশ করে নিয়েছি। তো এরপর আমি এখানে ইউজ করবো প্লামের ফেস মিস্টটাকে দিয়ে আগে ভালো করে ফেসটাকে সেট করে নেব। নেক্সট আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে প্লামের গ্রিন টি ময়শ্চারাইজারটা দিয়ে স্কিনটাকে ওকে ভালো করে ময়শ্চারাইজ করে নেব। নেক্সট আমি ডিরেক্টলি যেহেতু আই মেকআপে চলে যাব, তো আমি আইব্রোটাকে আগে সেট করব। তো আমি এখানে প্লামের আইব্রো পেন্সিল নিয়ে নিচ্ছি। আগে আইব্রোটাকে ভালো করে কম করে নেব, দেন আমি আইব্রোটাকে ভালো করে সেট করে নেব। তোমরা চাইলে এখানে জেল আইব্রো ইউজ করতে পারো, আমি এখানে পেন্সিল ইউজ করছি। আর তোমরা যদি প্লামের সেম আইব্রো পেন্সিল বাই করতে চাও, আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, প্লিজ চেক করে নিও তোমরা। নেক্সট আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি হাফ অ্যান্ড হাফের এইচডি প্রো কনসিলার দিয়ে আমি আইটাকে ভালো করে কনসিল করে নেব আগে। নেক্সট কনসিলারটাকে সেট করার জন্য আমি ল্যাকমের কম্প্যাক্ট পাউডার নিয়ে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে এখানে লুজ পাউডার ইউজ করতে পারো। তো আই মেকআপের জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি ইনস্টা বিউটির প্যালেট। তো ইনস্টা বিউটির প্যালেট থেকে আমি একটা লাইট একটা অরেঞ্জ শেড নিয়ে নেব। নেক্সট আমি এখানে কালার বোর্ডের প্যালেট থেকে একটা ডার্ক অরেঞ্জ শেড নিয়ে নিব। নেক্সট আমি এখানে একটা কালার কারেকশনের প্যালেট নিয়ে নিচ্ছি। একটা কাট ক্রিজ ক্রিয়েট করব আমি, তাই এখানে একটা লাইট শেড নিয়ে নেব। তোমরা চাইলে এখানে কাট ক্রিজ নাও বানাতে পারো, একটা আই শ্যাডো ইউজ করতে পারো। নেক্সট সেম কালার বোর্ডের প্যালেট থেকে একটা লাইট গ্রিন শেড নিয়ে নিব, নিয়ে আমার লিড এরিয়াতে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। নেক্সট আমি এখানে এসএফআরের কালার প্যালেটের থেকে একটা গ্লিটারি শেড নিয়ে নিব। গ্লিটারি শেডটা দিয়ে আমি আমার লিড এরিয়াতে
যে কালার দুটো ইউজ করছি সেটার মিডিল পয়েন্টটার মধ্যেই আমি প্রেস করে নেব যাতে কালারটা বোঝা না যায়। এই আইটাকে যেভাবে আমি মেকওভার করছি সেম মেকওভার আমি এই আইটাকে করে নেব অফ ক্যামেরাতে। তো নেক্সট আমি এখানে একটা ল্যাকমের লাইনার নিয়ে নিচ্ছি, একটা হালকা সা লাইন ড্র করব। তোমরা চাইলে এখানে থিক লাইনও ড্র করতে পারো। নেক্সট আমি এখানে প্রাইমার নিয়ে নিচ্ছি মার্সের। নেক্সট আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি হাফ অ্যান্ড হাফের ফাউন্ডেশন। অবশ্যই এটা আমার শেডের ফাউন্ডেশন, তোমরা তোমাদের শেডের ফাউন্ডেশন নেবে। নেক্সট আমি সেম ব্র্যান্ডেরই এইচডি কনসিলার নিয়ে নিচ্ছি। কনসিলার এরিয়াগুলোকে ভালো করে কনসিল করে নেব। তো অফ ক্যামেরায় আমি ভালো করে এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। দেন এখানে আমি ল্যাকমের কম্প্যাক্ট দিয়ে বেসটাকে সেট করে নেব। আমি এখানে ডার্ক পিঙ্ক শেডের একটা লিপস্টিক ইউজ করছি, তোমরা চাইলে তোমাদের শেডের মতো একটা লিপস্টিক ইউজ করতে পারো। তো অ্যাট লাস্ট আমি এখানে মেকআপ ফিক্সার দিয়ে মেকআপটাকে ভালো করে ফিক্স করে নেব। গাইজ আমার মেকআপ লুকটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে, আর ভালো লাগলে একটা করে লাইক একটা করে কমেন্ট অবশ্যই করবে। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে, আর সেটাকে ছোটো সা বেল আইকন সেটাকেও প্রেস করে দিবে। ভিডিও যখনই পোস্ট হবে না কেন নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো আমার কাছে তো আমার মেকআপ লুকটা খুব সুন্দর লেগেছে, আইটা খুবই সুন্দর লাগছে সামনে থেকে। তো তোমরাও ট্রাই করবে মেকআপ লুকটা, আর তারপর আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে যে কেমন লেগেছে তোমাদের।
তো চলো ভিডিওটা আজকে এখানেই রাখছি, নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। ভালো থেকো তোমরা।